Hello dear students, welcome to MY3 Academy. I am harikrishna. ఈ వీడియోలో మనం వొకాబులరీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో APICET ఎగ్జామ్ నన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తే వొకాబులరీ నుంచి మనకి 15 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది. సో కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీలో 70 మార్క్స్ వస్తే దాంట్లో 15 మార్క్స్ వొకాబులరీ నుంచి ఇస్తున్నాడు, వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కవర్ యాంటోనిమ్స్, సినోనిమ్స్ అండ్ మీనింగ్స్. అదే మనం TG ICET ఎగ్జామ్లో చూస్తే కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ నుంచి 50 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది, దాంట్లో 10 క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ ఫ్రమ్ వొకాబులరీ. సో విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కవర్ ద మీనింగ్స్ అండ్ antonyms and synonyms. I have collected the questions which are given in the previous papers. Let's look at those questions once. Which of the following is not similar in meaning to the word procure అని అడిగాడు. ఆప్షన్స్ లో obtained, acquire, eliminate, purchase అని ఇచ్చాడు. సో ప్రొక్యూర్ అనే వర్డ్ కి మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలియాలి. సో ప్రొక్యూర్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని గెట్ చేయడం ఆర్ కొనుక్కోవడాన్ని మనం ప్రొక్యూర్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఆప్షన్స్ లో అప్టైన్, అక్వైర్, ఎలిమినేట్, పర్చేస్ అని ఇచ్చాడు. అప్టైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏదైనా వస్తువుని కొనుక్కోవడం, టు గెట్ సంథింగ్. సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ మీనింగ్ టు ఇట్. అక్వైర్, అక్వైర్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ సిమిలర్ మీనింగ్. సో టు గెయిన్ సంథింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ అక్వైర్. So acquire is also having a similar meaning to procure. Eliminate, eliminate means what? Eliminate means removing that from the list. So eliminate is having a different meaning to the procure. What is meant by purchase? Purchase ante buying something, so to buy. So all these words are having a similar meaning except eliminate. So answer for the question is eliminate. Let's look at the next question. Which of the following is not similar in meaning to the word redundancy? Redundancy అనే వర్డ్ కి సిమిలర్ మీనింగ్ కానిది ఏంటి అని అడిగాడు. ఆప్షన్స్ లో ఎక్సెస్, సూపర్ఫ్లిటీ అండ్ నెసెసిటీ అండ్ సర్ప్లస్ అని ఇచ్చాడు. సో రెడనెన్సీ అనే వర్డ్ కి మీనింగ్ ఏంటి? రెడనెన్సీ అంటే ఎక్స్ట్రా ఆర్ మోర్ దాన్ నీడెడ్, దాన్ని మనం రెడనెన్సీ అంటాం. మనం ఒకసారి ఆప్షన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఆప్షన్స్ లో ఎక్సెస్ అని ఇచ్చాడు. So what is meant by excess? Excess is nothing but extra. So which is having the similar meaning for the word redundancy. And superfluity అన్నాడు. Superfluity అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అన్నెసెసరీ ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఐటమ్. సో అవసరానికి మించి ఉండడాన్ని మనం సూపర్ఫ్లుటీ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ సిమిలర్ మీనింగ్ ఫర్ ఇట్. నెసెసిటీ అన్నాడు. సో నెసెసిటీ మీన్స్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నీడెడ్. సో నీడెడ్ థింగ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ థింగ్ ఈజ్ having a different meaning for redundancy. And surplus means extra amount. So ఎక్కువగా ఉన్న అమౌంట్ ని మనం surplus amount అంటాం. So which is also having a similar meaning to the redundancy. So answer for the question is necessity. Necessity means the required one or needed one. So which is a different meaning to the word redundancy. So mark the answer as necessity here. Let's look at the next question. Choose the correct meaning of the following word vindictive అని అడిగాడు. సో vindictive అనే వర్డ్ కి కరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి? సో స్ట్రాటజిక్ అన్నాడు ఇక్కడ. సో స్ట్రాటజిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్ట్రాటజిక్ మీన్స్ ప్లాన్డ్. సో ఏదైనా ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని వర్కౌట్ చేయడం మనం స్ట్రాటజిక్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సిమిలర్ మీనింగ్ ఫర్ దిస్. అండ్ ట్రియంఫెంట్, ట్రియంఫెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? విక్టీరియస్ అని అర్థం. So victorious is also not having a similar meaning for this. Demonstrative, demonstrative ante meaning enti? Demonstrative means expressive, so వ్యక్తపరచడం. So which is also not having a similar meaning. And revengeful, yes, revengeful is the correct meaning of it. So revengeful means wanting for the revenge. So vindictive means revengeful అని అర్థం. So having strong desire for the revenge, పగ తీర్చుకోవడాన్ని మనం vindictive అంటాం. Answer for the question is must be vindictive is revengeful. Mark it as option 4 here. Let's look at the next question. Choose the option that is similar in meaning to the word negotiate. Negotiate అనే వర్డ్ కి సిమిలర్ మీనింగ్ ఏంటి అని అడిగాడు. సో ఇక్కడ నెగోషియేట్ అనేది కామన్ వర్డ్, మనం రెగ్యులర్ గా డైలీ లైఫ్ లో యూజ్ చేసే వర్డే. సో నెగోషియేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డిస్కస్ అండ్ రీచ్ అన్ అగ్రిమెంటా, refuse and compromise in a discussion, end a business relation, avoid communication with other parties. So negotiate means discuss and reach an agreement. So ఏదైనా ఒకటి
మాట్లాడుకొని ఒక కంక్లూజన్కి రావడం, సో సెటిల్ అవ్వడం, సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే నెగోషియేట్ అంటాం. సో రిఫ్యూజ్ అండ్ కాంప్రమైజ్ ద డిస్కషన్ అంటే సో ఇక్కడ మనం రాజీ పడకపోవడం, సో దీన్ని మనం నెగోషియేషన్ అని అనం. సో ఎండ్ బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్, సో దిస్ ఈస్ స్టాప్ ద రిలేషన్షిప్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ మీనింగ్. And avoid communication with the parties, so not to talk, so not to talk is not a correct meaning. So the correct meaning of the word is discuss and reach an agreement. So negotiation means so just having a discussion and reaching for a conclusion is called negotiation. Answer is negotiate means discuss and reach an agreement. Let's look at the next question. A person who is indifferent to the pleasure or pain is called. Options ni మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సైనిక్, స్టోయిక్ అండ్ పెసిమిస్ట్, ఆప్టిమిస్ట్ అని ఇచ్చాడు. సో సైనిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సైనిక్ ఆర్ సైక్, ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ నెగటివ్ మీనింగ్. సో సైనిక్ మీన్స్ నెగటివ్ థింకర్. అండ్ స్టోయిక్ అన్నాడు, సో స్టోయిక్ ఆర్ స్టోన్, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద మీనింగ్ యాజ్ నాట్ ఎ మోషన్, so not having any emotion, so no emotion person is called stoic. Pessimist ante enti? Expects the bad, so nirashawadi. And optimist ante expects the good, so these are all not a correct meaning for it, but the meaning, exact meaning is stoic. A person who is indifferent or to the pleasure or pain is called stoic. So stoic means the person who remains unaffected for anything is called stoic. Answer is stoic here. Let's look at the next question. Choose the synonym of the word deny. So deny అనే వర్డ్ కి సినోనిమ్ ఏంటి అని అడిగాడు. సో ఇక్కడ మనం ఆప్షన్స్ ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే రిఫ్యూజ్ అని ఇచ్చాడు. సో రిఫ్యూజ్ అంటే ఏంటి? రిఫ్యూజ్ మీన్స్ సేయింగ్ నో, అండ్ యాక్సెప్ట్ మీన్స్ అగ్రీయింగ్ ఫర్ ఇట్, అండ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? బలవంత చేయడం, కంపెల్. అండ్ క్రియేట్ అంటే మేకింగ్ సంథింగ్ న్యూ. సో ఇక్కడ మనకి డినే అనే వర్డ్ కి మీనింగ్ ఏంటి? రిఫ్యూజ్ ఆర్ సేయింగ్ నో. సో దట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఆర్ సిమిలర్ మీనింగ్ ఫర్ ఇట్. సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ రిఫ్యూజ్. సేయింగ్ నో టు ది సంథింగ్ ఈస్ కాల్డ్ డినే ఆర్ రిఫ్యూజ్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూస్ ది సినోనిమ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ మలడీ. మలడీ అనే వర్డ్ కి సినోనిమ్ ఏంటి అని అడిగాడు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో హ్యాపీనెస్, ఇల్నెస్, మెచ్యూరిటీ అండ్ మ్యూజికల్ అని ఇచ్చాడు. సో మెలడీ అనే వర్డ్ కి సిమిలర్ మీనింగ్ ఏంటి? హ్యాపీనెస్ అంటే ఏంటి? హ్యాపీనెస్ అంటే జాయ్. సో ఇల్నెస్ అంటే డిసీజ్, అండ్ మెచ్యూరిటీ ఈస్ గెటింగ్ సమ్ సర్టెన్ ఏజ్, అండ్ మ్యూజికల్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మ్యూజిక్. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మెలడీ ఆర్ ఎనీ వర్డ్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ మల్, మెలీషియస్ ఆర్ మాల్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ మలేరియా, all these are having a negative meaning. So ikkada malady means illness, so you can just mark the answer as illness here. So actual meaning of malady is a disease or illness, so mark the answer as a disease or illness here. Let's look at the next question. Choose the correct meaning of the following word resilient. So options ni మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే tough, fragile, silence, lazy. సో టఫ్ అంటే ఏంటి? టఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ టు యాక్ట్. ఫ్రగైల్ అంటే ఈజీలీ బ్రోకెన్. సో ఇది కరెక్ట్ మీనింగ్ కాదు. సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ మీనింగ్ అడుగుతున్నాడు. సైలెన్స్ ఈజ్ ఏ ఇర్రిలెవెంట్ వర్డ్ హియర్. సైలెన్స్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో సౌండ్. అండ్ లేజీ మీన్స్ నాట్ యాక్టివ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇర్రిలెవెంట్ వర్డ్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ది కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ రెసిలియంట్ అన్నాడు. సో ఆన్సర్ మస్ట్ బి tough or strong. So resilient actual meaning is strong enough to handle something, so not easily broken. So ikkada fragile is a exact opposite word for the resilient. Antonym for the resilient is fragile. Let's look at the next question. Choose the antonym for the word benevolent. Benevolent అనే వర్డ్ కి antonym ఏంటి అని అడిగాడు. సో యాంటోనిమ్ అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ వర్డ్ ఆర్ ఆపోజిట్ మీనింగ్. సో ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఇచ్చే ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి ఒకసారి చూడండి. సో బ్లెస్సింగ్, బెనిఫిషియల్ అండ్ మలివెలెంట్ అండ్ బెనిఫాక్టర్ అన్నారు. సో బెనివెలెంట్ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈజ్ మలివెలెంట్. సో ఇక్కడ ఇందాక నేను ఒక వర్డ్ డిస్కస్ చేసా, ఎనీ వర్డ్ విచ్ విల్ స్టార్ట్స్ విత్ మల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ నెగటివ్ మీనింగ్. సో మలివెలెంట్ మీన్స్
harmful. And benevolent means kind or generous and meaning. So ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్లెస్సింగ్, బ్లెస్సింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో బ్లెస్సింగ్ మీన్స్ గుడ్ థింగ్, సో సంథింగ్ which is going to be a good thing. And beneficial, beneficial means helpful, and benefactor means helper. So all these words are having similar meaning, but malevolent is the opposite meaning of the word benevolent. So answer for the question is malevolent. So benevolent means kind or generous, malevolent means evil or harmful. So hope you understand. Let's look at the next question. Choose the antonym for the word gradual. Antonym ante enti? Opposite word. So gradual ante meaning enti? Which is going to have continuous increase. So that is called gradual. Slow annadu, slow is not a correct meaning for it. And sudden, sudden means which is happening suddenly, unexpectedly, or suddenly which happens is called sudden. Continuous, continuous is having a similar meaning to the word gradual. Graduate means getting a degree, which is a irrelevant word here. So ఇక్కడ మనకి opposite word కావాలి. So gradual కి similar meaning is continuous, but opposite meaning is sudden. So answer for the question must be sudden. So you can observe gradual means happening slowly over the time. That is called gradual. Sudden means it happens quickly or instantly. So answer for the question opposite for gradual is sudden. Let's look at the next question. Choose the synonym for the word enormous అని అడిగాడు. So enormous meaning ఏంటి? Enormous means very huge or big అని meaning. So ఇక్కడ similar meaning ఏంటి అని అడిగాడు. సో టిన్నీ, టిన్నీ అంటే ఏంటి? వెరీ స్మాల్, టిన్ అని అంటాం. సో టినీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెరీ స్మాల్. హ్యూజ్, హ్యూజ్ మీన్స్ వెరీ బిగ్, which is having a similar meaning for it. Timid means shy, which is a irrelevant word here. Moderate means average size or average, so it is not a similar meaning. So what is the similar meaning for this is huge. So enormous means extremely big. Or let's look at the next question. Choose the synonym of the word magnify. So synonym ante similar meaning. So magnify is a common word which we use. Magnify is nothing but making it big or zoom. So ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే లెసన్ అని ఇచ్చాడు. సో లెసన్ అంటే రెడ్యూస్, which is a opposite word for it. So it is not a correct meaning. Insufficient means not enough. It is a irrelevant word here. So not a relevant word. So insufficient means not enough. And exaggerate is a similar meaning for it. Overstate. So it is having a similar meaning. And include means add. It is a irrelevant word here. So exactly the synonym means magnify, synonym means exaggerate. So which is going to make it zoom or big. Let's look at the practice questions on the vocabulary. So I have collected the questions from the previous papers. Observe the questions and comment your answers below. First practice question on the screen. Pause the video, read the question and comment your answer. Let's look at the second practice question. Let's look at the third practice question on the screen. Pause the video, read the question, comment your answer. Let's look at the practice question number 4. Let's look at the last practice question.
solve all these questions, comment your answer choices below with the meaning of the given question. Whether it is a similar meaning or opposite meaning, even if you put the meaning of the options and explain the answer, that would be very good. Thank you so much. And if you want to buy TG ICET and APICET courses, so My3 Exam Prep is having a complete course for TG ICET and APICET. So you can download My3 Exam Prep app, and where you can able to see all the courses under ICET Prep tab. Thank you so much. Do subscribe My3 Academy channel and comment your answer choices below. Follow us on Instagram and Telegram for more material and other PDF stuff. Thank you. See you in the next video.